Namaom Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-yoga Swami Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 16, Praise of King Prithu by the Professional Reciters, Text 6, Translation, Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така четем Шримад Бхагаватам, 4-та песен, 16 глава. Критците възхваляват цар Приту. Текст 6 превод и пояснение от него божествено му се бача на Бхакти-йога Swami Prabhupada. Vasukala upadate Kale chayam vimunchati Samaksarveshu bhuteshu Pratapan suryavat vibhuhu Vibhuhu, yes. Vasukala upadate Kale chayam vimunchati Sama sarveshu bhuteshu Pratapan suryavat vibhuhu Vasukala upadate Kale chayam vimunchati Samak sarveshu bhuteshu Pratapan suryavat vibhuhu Vasu, riches. Kale, in due course of time. Upadate, exacts. Kale, in due course of time. Cha, also. Ayam, this King Prithu. Vimunchati, returns. Samaha, equal. Sarveshu, to all. Bhuteshu, living entities. Pratapan, shining. Suryavat, like the sun god. Vibhuhu, powerful. Translation: This King Prithu will be as powerful as the sun god, and just as the sun god equally distributes his sunshine to everyone, King Prithu will distribute his mercy equally. Similarly, just as the sun god evaporates water for 8 months and during the rainy season returns it profusely, this king will also exact taxes from the citizens and return these monies in times of need. По могъщество цар Приту ще бъде равен на Бога на слънцето. И както слънцето разпръска светлината си еднакво за всички, така той ще бъде еднакво милостив към всички живи създания. Досуж както слънцето
8 месеца изпарява вода, а после, щом настъпи сезонът на дъждовете и я връща обратно още по-щедро. Така този цар ще събира от народа си данъци, за да му ги връща обратно в тежки моменти на нужда. Purport. The process of tax exaction is very nicely explained in this verse. Пояснение. В тази строфа е описано много добре правилната данъчна уредба. Tax exaction is not meant for the sense gratification of the so-called administrative heads. Събирането на данъци не е предназначено да осигурява сетивно наслаждение на държавните служители. Tax revenues should be distributed to the citizens in times of need during emergencies such as famine or flood. Средствата, които постъпват от данъчното облагане, трябва да стигат обратно до хората във време на непредвидени бедствия, например при наводнения, глад и други подобни. Tax revenues should never be distributed amongst governmental servants in the form of high salaries and various other allowances. Те не бива да се разпределят между държавните служители под формата на високи заплати и премии. In Kali-yoga, however, the position of the citizens is very horrible because taxes are exacted in so many forms and are spent for the personal comforts of the administrators. В Кали-юга обаче на данъкоплатците се намират в изключително тежко положение, защото парите, които им вземат под формата на високи данъци, отиват единствено за задоволяване на личните нужди на високопоставени държавни служители. The example of the sun in this verse is very appropriate. Примерът с слънцето в тази строфа е много уместен. The sun is many millions of miles away from the earth, and although the sun does not actually touch the earth, it manages to distribute land all over the planet by exacting water from the ocean and seas, and it also manages to make that land fertile by distributing water during the rainy season. Въпреки че Слънцето се намира на милиони километри от Земята и не се докосва до нея, то влияе върху формирането на почвата й, като изпарява вода от океаните и моретата, след което прави тези земи плодородни, като ги напоява обратно по време на дъждовния сезон. As an ideal king, King Prithu would execute all this business in the village and state as expertly as the sun. Цар Приту бил съвършен цар и затова управлява държавата с вещината и умението, които Слънцето поддържа живота по цялата земя. Vasukala upadate kale chayam vimunchati savak sarveshu bhuteshu pratapan suryavat vibhuhu. This King Prithu will be as powerful as the sun god, and just as the sun god equally distributes his sunshine to everyone, King Prithu will distribute his mercy equally. Similarly, just as the sun god evaporates water for 8 months and during the rainy season returns it profusely, this king will also exact taxes from the citizens and return these monies in times of need. По могъщество цар Приту ще бъде равен на Бога на Слънцето. И както Слънцето разпръсква светлината си еднакво към всички, така той ще бъде еднакво милостив към всички живи създания. Досуж, както Слънцето 8 месеца изпарява вода, а после, щом настъпи сезонът на дъждовете и връща обратно още по-щедро, така този цар ще събира от народа си данъци, за да му ги връща обратно в тежки моменти на нужда. So, continue with the description of ideal government. И така, продължаваме тук с описанието на съвършеното правителство. Yes, so Prithu Maharaj is the ideal king. Приту Махарадж е съвършеният цар. And his main duty is to see that everybody is taken care of, is maintained, provided for. И негов дълг е да следи как има грижа за всеки един и как той е поддържан и да. Yes. Yeah. Very true. So,
that means that, the government, or in this case, the head of the government, the king, the main concern is not his own benefit. И основният момент е, че правителството и в този случай главата или основната личност, както цар Прито, основното му задължение е той да не гледа собственото си благополучие, а поддържането и благополучието на другите. Yes. So the Kshatriyas, they are entitled to exact taxes. На кшатриите им се позволява да събират такси. Yes, so this is how they earn. Или данъци. You can say earn money. They don't make business, they don't take charity. Те не се занимават с бизнес, нито пък поемат благотворителност. Това е начинът, по който те си изкарват прехраната. Yeah, everybody needs some income generally for survival. Всеки има нужда от някаква не заплата, ами някакви доходи, за да може да оцелее. So brahmanas, they teach and they perform sacrifices and they can accept donations, charity. Браманите те учат, правят жертвени церемонии и също по този начин те приемат дарения. So they don't do business. If a brahmana is engaged in business, it's not really a brahmana. Ако те не се занимават с бизнес, ако брамана прави бизнес, той не е наистина брамана. And generally also, as it is explained, he does not take the occupation of being employed. That's Shudra. Пък също това, което се дава за него като основно качество, е, че той не се заема с така да работи за някой друг. He doesn't depend on a master for his livelihood. Не зависи от някакъв господар за своята прехрана. Това е работата на Шудра. And the king or the kshatriya, very similar, does not depend on anybody. He's not employed by somebody else. И по същия начин царя или кшатрията, той не зависи от никой друг. Той не е така, че той е някъде на длъжност, на работа. And he doesn't do business either. Също и той с бизнеса се занимава. And he cannot accept charity. That's against his dharma. И не само, ами той не може да приема благотворителност. But he can. Това е против неговата дharma. He can exact taxes from whoever, especially the Vaishyas who are producing either money by trade or goods from the fields or whatever. They have to give 25% to the government. Но те събират такси, особено вайшиите, които произвеждат имат продукция, те дават поне 25%. So there's some income tax, that's 25%, and that's not more, Prabhupada says. And if you don't produce, then you don't pay tax. И таксата е 25%, не повече, казваше го Прабхупада. И не само това, но да кажем, че не произвеждаш продукция, тогава не плащаш такси. That was the Vedic system. Такава е била ведическата система. And then the Vaishyas, yes, they're the productive class. They produce either by trade, income, money, or goods by cultivating the land, protecting the cows. Вайшите, те са тези, които произвеждат и печелят, било то с търговия, или с производство, или с протекция на кравите. And the Shudras are just employed by either of these three, some service, and they just get whatever they need for living. И също шудрите, те са назначавани на работа, помагат с работа и по този начин те си изкарват прехраната. So the
Kshatriyas, when they exact taxes, the taxes are not meant just for their own enjoyment. It's not like income and whatever I get, it's for me. Дохода на кшатриите под формата на данъци не е предназначен за тях. Не е така, че това ми е заплатата и аз сега ще използвам за мен. Не е така. No, they're supposed to use those taxes for the benefit of the state, of the population, of the citizens. От тях се очаква да използват тези данъци за благото на гражданите. Of course, they can take some little part for their own necessities, but generally the great majority of the income is meant to be given back. Разбира се, те могат да вземат някаква малка част за своята поддръжка, но основното количество от данъците се връща обратно. And generally, if we look at today's societies, more or less it works like this. Ако погледнем днешното общество, нещата работят по-голяма или по-малка степен по този начин. Even the same system, you can have it for the whole state, but it's also true for a province or for a village or a city. Тази система също може да се наблюдава в държавата като цяло, в града и в селото. They have to maintain the roads, for example. Както примерно пътищата трябва да се поддържат. And there may be even in some places a public health system. На някои места също имаме публична такава достъпна здравна система. And for the old people nowadays they have a pension. За старите възрастните хора в днешно време също има пенсия. Well, not everywhere, but in many places. So how do they? Where does the money come from? So there's tax for those who are producing. They are young, they are working, and they have to pay. And then when they get old, they get the benefit back in form of pension. That's more or less the idea. Откъде идват парите? Тези, които са млади, работят, плащат такси и когато остареят, тогава им се връщат под формата на пенсия. Такава е идеята. And depending how much you paid in, normally, proportionally, you get back. И в зависимост от това колко плащаш, пропорционално ти се връща обратно. Anyway, it's a whole system. There's a limit for the top and there's a limit for the bottom. Има такава система, в която е ограничен минимума и също имаш ограничение за максимум колко ще получаваш. So those that are called a welfare state, they will even maintain citizens who have not been able to pay enough into the general, how you say, the fund, you know, the money fund. Имаме такива страни, които са добре развити, те дават пенсия дори на тези, които не са си плащали пенсионните осигуровки. And health care, that depends on the country. In some countries it's free for everybody. Certain things, basic health care. И също здравеопазването в някои страни основните здравни нужди са безплатни. Even some surgery if necessary, but then you're on a waiting list. It may take a year or two before you can get your, yes, because if you're private and you pay directly to the doctor, you can go anytime. But if it's public health meant from the government, then you are depending whenever you are allowed. И също някои операции също са безплатни, но ще трябва да чакаш по няколко години докато те оперират. А пък ако си платиш, може по всяко едно време да се извърши операцията. And then the infrastructure, who puts up the electricity posts and all these things from city to city, or this is from taxes.
You don't pay directly for that. Then you can hook up, then you have to pay for what you consume. But the whole infrastructure is made by the government. Също и електрическите стълбове, кой ги е сложил направил цялата електрическа инсталация. Затова директно не плащаме. Плащаш, когато вече се свържиш и започваш да консумираш електричество. Но цялата тази електрическа система, тя е направена, ние плащаме такси и правителството я създава. And of course here Prabhupada mentions specifically the distribution in emergency situations like floods or famine. И тук също Шрила Прабхупада казва за раздаване на помощи, когато има природни бедствия, като наводнения и flood. И глад също така. Yeah. So that we see, that's happening. You know, there's a big disaster somewhere. Immediately some emergency fund is provided by the government. Можем да видим, където има някакви природни бедствия, веднага ресурси се дават от правителството, се отпускат. So that's how it should be, but then tax revenues should never be distributed amongst the governmental servants in form of high salaries and other allowances. Because that specifically in India happens. In other places also, yes, basically everywhere, but some are worse than others. И в следващото изречение Шрила Прабхупада казва, че данъците не трябва да се разпределят под формата на високи заплати на държавните служители. Това особено Махарадж каза, че в Индия може да се наблюдава и в други страни също. Yeah, there's corruption, what they call. Корупция. So whoever has the power and has the money in the box, they can just open it and distribute as they like, basically. Който има силата и ключа за кутията с парите, той ги раздава по начин, по който му харесва. And depending on the country, yes, then the citizens get less and less, or at least it looks like everything is okay, so they don't protest too much, although the government takes a good amount for themselves. И зависи от страната, на някои места правителството взима все повече и все повече, а гражданите получават все по-малко и по-малко. Generally, it's in the parliament, the same people who are voting for an increase of salaries of the parliament members, they are also receiving. So it's a little bit self-serving. But it's happening. Every year there's a certain amount, you get more. В повечето случаи в парламента те си гласуват заплатите. И нормално е всяка година те си увеличават с по-малко заплатите. Те гласуват за. Anyway, but the general idea, as we understand here, is that the king, he should act like the sun. The sunshine or the sun takes water from the rivers and the sea and then distributes in the form of rain. И както и да е основната идея, която е дадена пример с царя, той е като слънцето, което изпарява водата от океаните и след това тя се връща тази вода под формата на дъжд. That's a good example. The sun doesn't really take the rain for itself. It's very generous. It takes it, but then it distributes it. Много добър пример, защото слънцето не изпарява вода за себе си. Тази вода, която е изпарена, след това той разпространява и връща. So therefore, King Prithu, he was compared to the sun. He said he would do this as expertly as the sun, without any self-interest. И затова цар Приту е сравнен с слънцето, защото той не взима вода за себе си, абсолютно нищо не взима, а той раздава на другите. Напълно безкористно. So that's the ideal, and in Kali Yuga one just has to suffer because there's no king like Prithu. And
No government, like the government of Prithu. Такава е идеята и в Кали-юга всички трябва да страдат. Защо? Защото няма цар като Прито и също правителство като него. Yes, at the end it will be so bad, that's the description in the 12th canto, that people actually will leave. There are so many taxes, they'll just go to the mountains. Но описва 12-та песен, че накрая на Кали-юга ще е толкова тежко положение, че всички тези данъци хората ще напуснат градовете и селата и ще отидат да живеят в планините. Nowadays, they're still, depending on the country, they're acting more or less trying to, provide for everybody. В днешно време зависи от в коя страна, в по-голяма или в по-малка степен, те се опитват да направят нещо за хората. But in some places where there's really unqualified demoniac leaders, then they live in opulence and have so many bank accounts in other countries while the citizens are practically starving. Но имаме страни, където зависимост от това колко демоничен е царя, по-скоро правителството, колко е демонично, те живеят в охолство и богатство, а пък народа на практика гладува. Yeah, that's very risky also because when the citizens really become tired, they just cut your head off. Това наистина е много рисковано, защото в един момент, когато се изморят гражданите, те просто им отрязват главите. We have this story about some queen or so-called queen in France when she heard that people didn't have enough to eat, no bread to eat. Имаме известната история с френска кралица, която когато чува, че народа няма хляб да яде, Yeah, she said, "Oh, they don't have bread to eat, let them eat cake." Ами, щом няма, и тя казва, като няма достатъчно хляб да ядат, тогава нека да ядат повече от торта. Yeah. Торта да ядат. So then, of course, they will come one day, the whole crowd, to the castle or to your palace, and they'll drag you out and just cut your head off. И разбира се, това, което става, един ден идва цяла голяма тълпа, обграждат палата, който имаш, и завличат те навънка и ти отрязват главата. Yeah. Basically happened in Libya. They got rid of the Gaddafi and then they entered his palace. Същото се случи съвсем наскоро и в Ливия, където Кадафи го влезнаха в палата. And then they took pictures, the people who entered the palace with their guns, sitting on the golden this and the bathroom with golden fixtures. and they were just taking things. И направили снимки на златните, те седяли на такива златни места за сядане и златни бани, направили снимки и просто разграбили всичко. So that's not the idea, that the king is on the high horse and everybody else is almost dying because of want of food, basic necessities. Не е такава идеята царя да е на високия кон, а пък гражданите те на практика да умират от недостиг. In the past, even we have we hear that if somebody's child died prematurely, then the king would be accused. It was his fault. Едно време знаем много добре в миналото, ако малко дете е умирало преждевременно, обвинявали царя, като че това е негова грешка. Yeah, the higher position you take, the more responsibility comes with it. Колкото по-висока позиция поемаш, толкова повече отговорности има заедно с нея. And the king is the head of the state, so that whatever happens, ultimately the king is responsible.
начало на държавата е царя и в крайна сметка, каквото и да стане, той е отговорен. Yeah, criminals become prominent, it's the fault of the king. Very weak government. They don't know how to control criminal elements. Then that's not, they're responsible. Ако има много престъпници, престъпността ако се увеличи, това показва, че е слабо правителството и това е тяхна грешка. So, this is the difference. Here we have an ideal king as powerful and as equally minded as the sun that distributes sunshine everywhere. Doesn't make difference. And rain, both. И както и да е, имаме пример за съвършения цар, който е много могъщ, много силен и не само това, и той разпространява, както слънцето, това, което е взел на всички еднакво. Any comments, questions on this? Има ли някакви въпроси, пояснения, коментари? The next verses are similar to this one, so we can read more, or you have it? One is regarding he was with the thieves very strong. Very strong. Yes. And nowadays we see the loans, they're different. It's not like before. If you steal, it's not. Even if you kill somebody, you get 10 years in prison, some places. In Bulgaria, sometimes even less. Just see. Depends on the person. Somebody will come and give a certificate that you were not in your right mind, you were a little crazy. Then you don't even go to jail. They just put you in some hospital, more or less. And then after some time, the other one will come. Oh, he's good now. No more danger to the public. Let him out. Next day, he kills somebody else. That's happening. So this is, Kali Yuga, the unqualified government. Да, въпросът ми е свързан с някой като направи насилие, но нещо би трябвало правителството да го накаже. Обаче в днешно време законите са по-различни. Има харач каза, някой убива друг, понякога получава 10 години затвор, друг път го изкарват невменяем и след това отива в болница, лекуват го за известно време и после пък идва някой друг, пише документа, че той си е добре, после той излиза и пак убива друг човек. Yeah. So, the other extreme is, as it was like even 100 years before, Kashmir, you steal, they cut your hand off. 100 years ago? Yeah, still. In Bulgaria, this was like 2,000 years ago. No, Kashmir was 100 years ago. В Кашмир, до преди 100 години, 2,000 years. It's time of Jesus. Yes, a little before 1,800. All right. И в Кашмир имали практиката преди 100 години кръците им режат ръцете. So then, ако откраднеш нещо, ти режат ръката. Prabhupada said that nobody was stealing. You lose something in the street, nobody would touch it. Then the person would come back, look for it, and then take it. Works. Никой не краде. Това закон е работил много добре. Даже да кажем, че загубиш нещо на улицата, то си седи там, никой не го докосва. Връщаш се, където си го изгубил и си го намираш. But nowadays, this is completely unheard of. Propose a law like this, they will put you in jail for being, crazy. Но в днешно време това няма как да стане. Ако ти се опиташ да вкараш такъв закон, тебе ще те вкарат в затвора.
Yes, it's a very weak and, how you say, without principles, governments. They just pass laws, change laws, and allow things that should not be allowed, like killing a child in the womb, yes. It's, you're free to decide for yourself if you want to do it. There's no... And one country after another passes the law. In some countries it's still prohibited, but it's a matter of time. The law will be passed, yes, it's allowed. И слабо правителство изобщо не знае какви закони да вкарва нови закони, в зависимост от желанието, което има. Примерно, както в много страни вече абортите, да убиеш детето в утробата е позволено. Те казват, ако желаеш, можеш да го убиеш, ако не желаеш, не можеш да го убиеш. В някои страни все още е забранено аборта, но въпрос на време, нали, там. And if you're a politician, you better be in favor, because otherwise nobody will vote for you. Ако пък си политик, по-добре да си благосклонен към тези закони, защото и в противен случай никой няма да гласува за тебе. So, was that a question from your side, or was it just you started? Yes, was in this way, but also how we as a devotee, in our society should be. What shall we do? Sometimes we see. You cannot cut off heads or hands. No, you have to play according to the rules of the state where you are. What if we make own country? You can't do that. I mean, you can try it. Try in Germany, Reichsbürger. I mean, this is happening. Yes. Don't doubt it. The idea, others had the same idea. This was for create own. Yes, your own rules, your own country, and your own flag, and your own passport, and you have nothing to do with the country around you. You can, make a fence here, and this is now you declared as your own country. And here is you have your own law, yes. Какво да кажем за идеята, примерно, да кажем, че имаме си земя, правим си ограда и това е вече нашата страна, имаме си наше знаме и наши правила и това ние нямаме нищо общо с тази държава, това е нашата малка държава. Махарадж казва, в Германия го пробваха това не стана. There are people like that. They're Reichsbürger. They want to have an empire like before, and they have their own flag, and they issue their own passports, and they think, I have nothing to do with Germany around me. And you cannot enter here. This is from here on. It's enter? Well, that's just like private. Yeah, they say, but of course, that's just it's not recognized. So, but they would like to have it like this. Има такива хора, те се наричат Reichsbürger, yeah. It's a citizen of the empire. Това се превежда като граждани на империята. Те искат да направят империя като предишни времена и те си имат даже и тяхни паспорти и си мислят, никой не може да влезе в нашата империя, само той, който е с паспорта, и се опитват да го направят това, но разбира се, това изобщо не е признато никъде. The kingdom, empire kingdom, Reich, the Dritte Reich, the Third Reich, yes. Empire. Третия райх и те имат така, well, even when граждани на империята. But when the emperor was before that, in the 19th century, that's also Reich. Reich means just kingdom. The kingdom of God was Reich Gottes. Anyway, you know what it is, so Да, Райх. Това е на немски, това е царство. Както царството на Бога. Райх от Бог. So you can try. Може да се опиташ. Become the queen of your Reich. But then you have to provide for everybody. Обаче ще трябва да се грижи за всички. Like the mother, taking care of all the children. Ще трябва за всички деца да се грижи, не само за твоите.
But normally that's the idea. It's the king, he's like the sun and just takes care of everything. But not in Kali Yuga, very difficult. Да има цар, който се грижи за всички. Не и в Кали Юга, това е трудно, много трудно. So, what else? Maharaj, what about here? What It's about? equally distributed for everybody. So? And nowadays, in the so-called democracy, capitalistic countries, they didn't give equally to everybody, just like in the communism. Depends what kind of skill you have and how much you work or whatever, your income is accordingly. Right. And what about here is also in the Vedic system? What do you mean? Where is it says? Here he distributed equally to everybody. Like the king, he gives equally like the son. Well, he distributes his mercy equally, not the money. Well, that's your idea. Because it was the funds that there was taking the funds, and after. But no, as I said, democracy. Of course, taxes. Well, I mean, sunshine distributes to everyone, and he distributes his mercy equally. But again, still, it's yeya tamam prapadyate tanstatai lavajamyaham. In the next verse, we will have something about that. И въпросът ми е, тук се казва, че царя е еднакво раздавал таксите на всички, грижал се за всички. Но въпросът ми е да кажем, че днешната капиталистическа управа виждаме хора, които имат повече умения и способности и те, примерно, заплащането им е по-голямо, отколкото други, които не са толкова работливи и също нямат такива качества, добри качества. И питах дали еднакво правителството е раздавало или просто на всеки. Махарадж каза, да, в следващите стихове имаме нещо подобно, както стиха от Бхагавад-гита и Етамам Прападенция. Yeah, I mean, we said that, and that was said, I think it was said or it will be said, that he will punish also if somebody deserves punishment. Той е раздавал милостта си еднакво към всички, но преди няколко стиха четахме, че той също и наказвал тези, които трябва да се накажат. But the next verse will say about, that he is also very forgiving. So if somebody violated some rules and regulations, he will still be merciful. Но също и в следващия стих ще се каже как той също притежава и качеството да прощава. Ако някой е объркал и е направил някаква грешка, той е много милостив и е склонен да му прости. But then one has to think, what does it mean? Because it says one may trample over the king's head. In other words, when the king is directly, some rules are violated, then he will be tolerant. Understand? В следващия стих се казва, когато някой оскърби който прескочи закона от закона на царя. Well, the point is, let's put this in one sentence. He would be tolerant and maintain those who have violated. Той ще е много търпелив и ще поддържа дори тези, които нарушават законите. Even at the cost of his own personal convenience. Yeah, well, you just try to don't look. Дори, yes, I found it. Дори с цената на личното си спокойствие. As far as I can understand, and as we know from Maharaj Parikshit, that doesn't mean if some of the citizens are hurting another citizen, then he will not be tolerant.
It's when he himself is, you know. Това, доколкото мога да го разбера, доколкото го разбирам и също пример с Махарадж Парикшит, не е така, че ако някой наранява друг от гражданите, царя ще го търпи. Не. Той е склонен да търпи, ако някой него лично го оскърбява. He saw this Kali was hurting the cow, so he was drawing his sword to punish him. Както имаме примера с Кали, който се опитва да наранява кравата, извадил се меча да го накаже. So, yes, he may be very tolerant, you know, in some cases, but in some cases he will also be very strong. That's the idea. Criminal elements will not be tolerated. Може да е много търпелив и толерантен, но от друга гледна точка в определени моменти може да е също много много не жесток, ами много справедлив и да наказва. Твърд, да, точно. Okay. What else? Anything else? Наблюдавам, че сега умишлено се прави така, че да не са добри нещата. И не зависи от правителството, а някой друг нарежда отвън. Всяка държава по-отделно. His expression is that nowadays even the government is not so much responsible. He's saying that there are other people which told what the government to do. They just giving directions, and the government don't. What are you talking about? The lobbying problem? Just like rich people. That's lobbying. Paying, yeah, sure. That's Kali-yoga. What do you expect? Money rules the world, we know that. The big people smash the small one. That's the law of nature. Even Darwin found that out. Yeah, the big fish eat the small one. What do you think? You have to become a big fish, don't complain. Then you can eat the small ones. If you're a small one, you have to, you know, go away fast. That's the law of nature. Jiva, Jivanam. One living entity lives from another. Those who have 4 legs, they eat the ones that have no legs, like a cow eats grass. Тези, които имат 4 крака, ядат тези, които нямат крака, както кравата яде тревата. Grass cannot complain, you know. Then you have to become a cow, then you can also. Тревата няма как да се оплаква. Не може да се оплаче. Просто и трябва да стане крава, за да може да... So that's the verse in the Bhagavatam. So that's how it is. Така е устроен живота. But of course, government should be, that's a different thing. They are the representatives of the Lord. So, you know, they should not be governed. A kshatriya should not be governed by a vaishya. Но правителството, според закона на Бога, не трябва да бъде водено от парите. Кшатрията, той не трябва да бъде наставляван, той не може да приема наставление от вайшя. In Kali-yoga it means being governed. They're all Shudras, so that's the problem. Even they take the post of a Kshatriya, they actually have all Shudra qualities and mentality. В Кали-йога, какво да говорим за кшатрии, всички са шудри и дори да е приел поста на кшатрия, той има качеството на шудра. Even the Vaishyas, yes, but they have Shudra mentality and Shudra quality. And the Brahmanas is the same. They have the occupation of Brahmana, but they have Shudra mentality and quality. И вайшите по същия начин имат склонност към
към вайши, обаче всъщност менталитета им е шудра. И браманите и те уж имат склонност към брамински дейности, но с качествата на шудрите. So what do we have? There's always these four are always there, but they don't have the names. Тези 4 класи винаги няма как да ги избегнеш, но просто в момента имената им ги няма. The teachers in the schools, the priests in the churches, and all, so-called scientists and philosophers, and they're all supposedly brahmanas, but look at their qualities. They're living like Shudras, they act like Shudras, they think like Shudras. Учителя в училището, попа в църквата, така наречените учени интелектуалци, от тях се очаква да са така наречените брамани, но погледни тяхните качества и склонности. They eat meat, they drink, they have illicit sex, so they gamble. Impossible, they are not brahmanas in no way. Няма как те да са брамани по никакъв начин. And then the so-called kshatriyas are the same. You have the politicians and the government and the army and the police. They're supposedly kshatriyas, but they have no quality. They have qualities like shudras. И по същия начин и кшатрите, в полицията, армията, управляващите, очаква се те да имат качествата на кшатри, но не те са. няма. And the Vaishyas especially, the more money you have, the more Shudra you are. Пък вайшите, колкото по-богати са, толкова по-големи шудри са. Yeah, you drink more, you eat more illicit sex, more gambling. You can gamble. You have all the money. Who else can gamble? It's all Vaishyas who can gamble. Още повече ядат, още повече секс, още повече хазарт и още повече пият. Кой ходи на хазарт? Разбира се, че днешно време вайшите ходят. And the Shudras are really Shudras. They also eat, drink more than, but then the quality is really low. That's the only difference. Their quality of eating and drinking and sex and even gambling is just low class. И шудрите, те си още по-големи шудри. Начинът по който те едат, те също едат, съвкупляват се и така нататък, но нещата, които те ги пият и така това, което едат, пият, имат секс и така нататък, наистина е много ниско качество. They cannot go to a high-class casino. Те не могат да отидат в първокласна. They have to go into these halls where you just have the machines, that's all. It's very cheap, some coins and the machine, and or you cannot sit on a table, where there is hundreds and thousands of dollars in whatever they do. Roulette or whatever, I don't know. I've never been in such a place. I have no money. И те не могат да отидат в скъпото казино, където стотици хиляди долари седят на масата. Не, те отиват на покер машинките и слагат една монетка и чакат дали се подредат добре. And instead of champagne and this very expensive wine and then you just have a beer and some vodka and that's it, Вместо шампанското и много скъпото вино, така пиеш бира и водка. Anyway, so you can see that, same tendencies, but you cannot. Some so-called supposed quality is higher, Anyway, so we all know that. So Kali-yoga is like that. И в Кали-йога е така. Едно и също правят абсолютно всички. Просто качеството на едните е малко по-изтънчено, пък на другите не е толкова. And therefore, normally in government, as soon as you have a government service, you try to take as much as you can, before your term is over, especially if you become prime minister, some minister or whatever. For that time,
Now I have access. Take as much as you can. In a few years, then you have to go. But I have enough. Особено когато са на правителствен пост и особено министър-председатели или някакви министри или президенти, когато попаднат на поста, те се опитват да вземат колкото се може повече. Защо? Защото съвсем скоро ще свърши мандата и тогава да имаш достатъчно. Everybody knows. Всички знаят това много добре. But, therefore Bhagavatam says that they're all Shravitbarahoshtra Karai. 4 types of animals, that's Kali Yuga people. Точно Бхагаватам говори за 4 вида животни. 4 вида животни. Yes, so you have the Shva and the Vitvaraha, you have the dog and the hog. Имаш домашното прасе, кучето и домашното прасе, кучето и магарето. And the Ushtra, the camel, and the Karai, the ass. Камилата и магарето. So what do they do when they vote? They, vote for a big dog and a big hog and a big camel and a big ass. Naturally. You're a small pig, then you get this huge pig coming. Oh, this is our leader, he's very powerful. И когато отидат да гласуват, какво правят? Съвсем естествено, малкото прасе отива и казва, ето го, нашия лидер, голямото прасе. And your goal in life is to become like that big pig. И не само, целта на моя живот е да стане голямото прасе. I mean, even in American parties, one of them has a donkey as their animal, the mascot. You don't know? You haven't seen? No. The other ones have an elephant. I mean, that's a little bit more high class. More class. They didn't have a dog so far or a hog. You can propose, maybe you should become honest to put a big hog and you have a big ass. That's more like it. Една от партиите в Америка имат така в някакви предизборни такива символи, магари. И ако трябва да бъдат честни, не само магари, ами и прасе трябва да има. Все още куче не съм видял на предизборните им плакати. The blue donkey and the red elephant. Една от компаниите има слон, който е малко по-така, изглежда добре. Те имат синьо магаре и не другите. Or maybe the other way around. It's the blue elephant and the red donkey, I'm not sure. Не съм сигурен, може би слона е син, а магарето е червено. Anyway. So that's how it is. And Prithu Maharaj, of course, that's the idea. It's very different. Това е нещо време положението, а Приту Махарадж при него е съвсем различно. So, we right on time, 9 o'clock sharp. Точно време. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gaunitai Gaura Bhakta Vrinda.